The Elves and the Shoemaker by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. There was once a shoemaker who worked very hard and was very honest. But still he could not earn enough to live upon, and at last all he had in the world was gone, except just leather enough to make one pair of shoes. Then he cut them all ready to make up the next day, meaning to get up early in the morning to work. His conscience was clear, and his heart light amidst all his troubles. So he went peaceably to bed, left all his cares to heaven, and fell asleep. In the morning, after he said his prayers, he sat himself down to his work, when, to his great wonder, there stood the shoes already made upon the table. The good man knew not what to say or think of this strange event. He looked, and the workmanship, there was not one false stitch in the whole job, and all was so neat and true that it was a complete masterpiece. That same day a customer came in, and the shoes pleased him so well that he willingly paid a price higher than usual for them, and the poor shoemaker with the money bought leather enough to make 2 pairs more. In the evening he cut out the work and went to bed early, that he might get up and begin betimes next day. But he was saved all the trouble, for when he got up in the morning the work was finished ready to his hand. Presently in came buyers, who paid him handsomely for his goods, so that he bought leather enough for 4 pairs more. He cut out the work again overnight, and found it finished in the morning as before, and so it went on for some time. What was ready in the evening was always done by daybreak, and the good man soon became thriving and prosperous again. One evening about Christmas time, as he and his wife were sitting over the fire chatting together, he said to her, "I should like to sit up and watch tonight, that we may see who it is that comes and does my work for me." The wife liked the thought, so they left a light burning and hid themselves in the corner of a room behind a curtain that was hung up there, and watched what should happen. As soon as it was midnight, there came 2 little naked dwarfs, and they set themselves upon the shoemaker's bench, took up all the work that was cut out, and began to ply with their little fingers, stitching and wrapping and tapping away at such a rate that the shoemaker was all amazed, and could not take his eyes off for a moment. And on they went till the job was quite finished, and the shoes stood ready for use upon the table. This was long before daybreak, and then they bustled away as quick as lightning. The next day the wife said to the shoemaker, "These little beasts have made us rich, and we ought to be thankful to them, and do them a good office in return. I'm quite vexed to see them run about as they do. They have nothing upon their backs to keep off the cold. I tell you what, I will make each of them a shirt and a coat and a waistcoat and a pair of pantaloons into the bargain. Do you make each of them a little pair of shoes." The thought pleased the good shoemaker very much, and one evening, when all the things were ready, they laid them on the table instead of the work that they used to cut out, and they then went and hid themselves to watch what the little elves would do. About midnight they came in, and were going to sit down to the work, as usual, but when they saw the clothes lying for them, they laughed and were greatly delighted. Then they dressed themselves in the twinkling of an eye, and danced and capered and sprang about as merry as could be, till at last they danced out of the door over the green. And the shoemaker saw them no more, but everything went well with him from that time forward, as long as he lived. Die Wichtelmänner bei Jakob Grimm und Wilhelm Grimm. Es war ein Schuster, ohne seine Schuld allmählich so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er das abends zu, um es morgen in die Arbeit zu nehmen, und weil er ein gutes Gewissen hatte, legte er sich darauf ruhig zu Bett, befahl sich Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit sitzen wollte, so standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er wusste nicht, was er vor Verwunderung sagen sollte, als er sie näher betrachtete. Waren sie auch so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, als sollte es ein Meisterstück sein.
Auch trat denselben Tag schon ein Käufer ein, und dem gefielen die Schuhe so gut, dass er mehr als gewöhnlich dafür bezahlte und der Schuster von dem Geld Leder zu 2 Paar Schuhen erhandeln konnte. Abends schnitt er die zu und wollte morgens frisch an die Arbeit gehen, aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig, und es blieben auch nicht Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er zu 4 Paar Schuhen das Leder kaufen konnte. Die schnitt er abends wieder zu und fand sie am Morgen fertig, und so ging's immer fort. Was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. Also, dass er bald wieder zu einem wohlhabenden Manne ward mit ehrlichem Auskommen. Nun geschah es, dass eines Abends kurz vor Weihnachten, nachdem der Mann wieder zugeschnitten hatte, er vor Schlafengehen zu seiner Frau sprach: »Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Hand leistet?« Die Frau war es zufrieden und steckte ein Licht an. Darauf verbargen sie sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Als es Mitternacht war, da kamen 2 kleine niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnitzten Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen, nähen, klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tisch stand, und das war lange vor Tag, und dann sprangen sie schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau: »Die kleinen Männer haben uns reich gemacht, dafür müssen wir dankbar sein. Sie dauern mich, dass sie so herumlaufen und nichts am Leib haben und frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen, auch jedem ein paar Strümpfe stricken, mach du jedem ein paar Schülein dazu.« Der Mann war es wohl zufrieden. Abends, wie sie alles zusammen hatten, legten sie es statt der zugeschnittenen Arbeit auf den Tisch und versteckten sich dann, weil sie sehen wollten, wie sich die Männlein dabei anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie beide gelaufen und wollten arbeiten. Als sie aber die Kleider liegen sahen, bezeigten sie große Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie an, und dann hüpften, sprangen und tanzten sie darin, tanzten zur Türe hinaus und blieben von nun an aus dem Schuster, aber ging es sein Lebtag wohl.